সবাইকে স্বাগতম। এখন আমি রোমান্টিক পোয়েট্রি এর পার্ট বি শর্ট কোশ্চেন 2015 বোর্ড কোশ্চেন 2015 অনুসারে শর্ট কোশ্চেনের সলিউশন নিয়ে আলোচনা করব। তো যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স করছেন, মানে যারা এখন দ্বিতীয় বর্ষের স্টুডেন্ট, ইংরেজি সাহিত্যের দ্বিতীয় বর্ষের স্টুডেন্ট, তাদের সামনে জানুয়ারি 9 তারিখে এক্সাম আছে রোমান্টিক পোয়েট্রি। তো আমি এই এখন বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করছি, পার্ট বি এর বোর্ড কোশ্চেন। এটা 2015। এর আগের ভিডিওতে আমি 2013 সালের নিয়ে আলোচনা করছি, এবার 2015। তো 2015 অনুসারে পার্ট বি থেকে 8টা কোশ্চেন ছিল। তার প্রথম নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে, হোয়াই ডাজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ রিকোয়েস্ট মিল্টন টু রিটার্ন লন্ডন? আচ্ছা, ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিল্টনকে কেন রিকোয়েস্ট করেছে লন্ডনে ফেরার জন্য, তাই না? তো এটার অ্যান্সারটা হবে এরকম যে, অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ইংল্যান্ড ওয়াজ ওয়ান্স এ গ্রেট প্লেস অফ হ্যাপিনেস। আরেকটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে আমি এটা একবার করে পড়ে দিচ্ছি, আর বাংলা একটা করে বলা আসলে যাবে না, বলতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার। আর আমি চাই না যে ভিডিওটা খুব বেশি দীর্ঘ ভিডিও কেউ দেখতে চায় না। আর তার আগে আপনারা অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমি ডিসক্রিপশনে এই লিঙ্কটা দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে এখান থেকে টেক্সটগুলো দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা, শুরু করি। আচ্ছা, according to Wordsworth, England was once a great place of happiness, religion, chivalry, art, and literature. But now everything has changed. It has lost those virtues. Wordsworth describes modern London. লন্ডনটা এটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের ক্যাপিটাল, রাজধানী হচ্ছে লন্ডন, ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন, as a marshy land where people are selfish and morally corrupt. He asks Milton to come back once more to live among them and to raise their moral standard by teaching them unselfishness. Milton was first and foremost a reformer. During the Civil War, he stood fearlessly and firmly for liberty. That is why Wordsworth calls upon Milton, wishing he was alive at this time to teach his country things like manners, virtue, freedom, and power. He criticizes the people of England because they have become self-interested and do not consider the interest of others. মানে তারা শুধু নিজের স্বার্থই বুঝতো, অন্যদের নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। So he is concerned about their condition and asks Milton to correct England's current violence. আচ্ছা, 2 নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে, what are the losses and gains in life as mentioned in the poem Immortality Ode? আচ্ছা, Immortality Ode আসলে কিসের লসের কথা বলা হচ্ছে সেটা। Wordsworth wrote Ode, এটা Intimations of Immortality. It was published in 1807. The Immortality Ode tells the story of growing up and the loss of innocence that is connected with the passing of time. Acha, Wordsworth is concerned with not only what is lost but also what is gained by this experience. Okay, like Plato, Wordsworth believes in the prenatal existence of the human soul that existed in heaven before our birth. When he was a child, Wordsworth could see the divine light flashing upon every object of nature around him. Being an adult, he is now grief-stricken because of the sense of loss of divine glory. He feels a greater faith in life after death. He has gained a more mature and profound philosophic insight into things. Now he feels a greater bond of sympathy between man and nature. Thus, the Immortality Ode begins with a sense of loss of some power, but ends with a deep sense of gain of some new powers.
আচ্ছা, 3 নম্বর কোশ্চেনটা, হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য education of Donna Inez, or Donna Inez's learning, মানে ডোনা আইনেজের এডুকেশন সম্পর্কে অথবা তার শিক্ষা, মানে সে কিভাবে শিখেছে সেটা, মানে শিক্ষা গ্রহণ করেছে সেই সম্পর্কে কি জানো সেটা লেখো। রাইট ইন ব্রিফ, সংক্ষেপে লেখো। ডোনা আইনেজ ইজ লার্নড অ্যান্ড হ্যাজ এ গুড মেমোরি। ডোনা আইনেজ হচ্ছে খুবই শিক্ষিত আর হচ্ছে তার ভালো মেমোরি ছিল। আচ্ছা, she gained fame for having knowledge in every branch of science. Her favorite subject is mathematics. She knew Greek, Latin, French, English, and Hebrew. She knew every Christian language. She made the cleverest people quite ashamed by displaying her wit. মানে তিনি মানে ডোনা আইনেস পণ্ডিতদেরকেও হার মানাইতো আর কি। আচ্ছা, the cleverest people felt ashamed because they found their wit is inferior to hers. She was, মানে তারা তাদের পণ্ডিতদের চালাক, অতি চালাক মানুষরাও এর কাছে হার মানত। তারা লজ্জিত বোধ করত, মানে এই চালাক লোকেরা এই ডোনা আইনেজের কাছে কিছুই না, ডোনা আইনেজের জ্ঞানের কাছে, বুদ্ধির কাছে কিছুই না তারা। She was a mine of memory. এখানে মাইন বলতে খনি বোঝানো হচ্ছে, খনি। হ্যাঁ, আচ্ছা, অফ memory. She learned by heart all the dramas of Calderon and Lope. ওকে, টু স্প্যানিশ ড্রামাটিস্ট। এই ক্যালডেরন আর হচ্ছে লোপ হচ্ছে দুইটা স্প্যানিশ ড্রামাটিস্ট। ইফ অ্যান অ্যাক্টর অন দি স্টেজ forgot his dialogue, she could help him by supplying the dialogue from her memory. আচ্ছা, how does Blake criticize society in the poem London, or how does Blake criticize social evils in London? আচ্ছা, দুটা একই কথা। এখন উত্তরটা হয় এরকম যে লন্ডন ইজ এ পোয়েম অফ সোশ্যাল ক্রিটিসিজম। ইট depicts sordid or immoral, অনৈতিক and ugly conditions of life. It presents a vivid critical picture of 18th century London. It begins with a general statement about the streets and the river Thames, and about the miserable plight of the inhabitants of the city London. Okay. In the poem, Blake attacks three great social evils: the callousness or cruelty of the society, the adversity of war and lust. The chimney sweeper, the soldier, and the harlot are victims of social injustice. The church is shocked by the miseries of the chimney sweeper, but it is unable to do anything for the chimney sweeper. Blake also tells the tragedy of loveless or unhappy marriage, which compel men to go to prostitutes and beget illegitimate children, অবৈধ সন্তান। আচ্ছা, the children begotten illegally will have no future. The harlotry may also spread venereal diseases like AIDS. Nothing can be more realistic than this picture of London. মানে ওই সময় এরকম হইতো আর কি যে আনহ্যাপি ম্যারেজ, মানে বিয়ের পরেও তারা সুখে থাকতে পারতো না। এই কারণে কি করতো, বিশেষ করে ছেলেরা পতিতালয়ে যাইতো, আর তারা ওখানে যে কি করে, প্রস্টিটিউটরা এই কারণে কি হয়, তাদের গর্ভে, মানে কি বলে সেটাকে, সন্তান ধারণ করা, মানে গর্ভে সন্তান আসাকে কি বলে, আচ্ছা, গর্ভধারণ করা। তো এরকম অবৈধভাবে সন্তান জন্মদান করে। তো এরকম এই সন্তানদের কিন্তু কোনো ফিউচার থাকতো না, কারণ হচ্ছে এদের কোনো নির্দিষ্ট কোনো বাবা নেই। আর এই সব পতিতালয়ের মাধ্যমে অনেক রোগ ছড়িয়ে পড়তো, যেমন এইডস,
and nothing can more realistic than this picture alone. যে এরকম শোচনীয় অবস্থা ছিল তখনকার সময়। ওকে, next question, draw the significance of death and life in death in the rhyme of the ancient mariner. আচ্ছা, গুরুত্বটা কি? ডেথ অ্যান্ড লাইফ ইন ডেথের গুরুত্ব বর্ণনা করতে বলতেছে দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানশিয়েন্ট ম্যারিনার। আচ্ছা, উত্তরটা এরকম: The Rime of the Ancient Mariner is a fine poem by Coleridge. In this poem, Coleridge has presented that in the hands of God, death and life in death are the two instruments of punishment. The old mariner violates the law of the universe by killing the innocent albatross. এই কি আসলো রে? হকার মার্কা কোথা থেকে আসলো? Acha. As a result, he has to face severe punishment. There was a skeleton ship carrying two figures. One was the personification of death and the other was life in death. Acha, death and life in death দুইটা ফিগার ছিল আর কি সেখানে skeleton ship-এ. Life in death had red lips, golden hair and leprous skin. Acha, the two deadly crew were playing at dice to determine who would win the mariner. Life in death on. The sailors fell down dead and the old mariner had to suffer a lot. Okay, thus death indicates lighter punishment and life in death more severe punishment. Death is not always a curse and life is not always a blessing. Okay, next question is describe the conditions of the chimney sweepers. The poem The Chimney Sweeper deals with the wretched or awful or sordid condition of the children employed as chimney sweepers by factories and industries. They were required to work hard. Their parents compelled them to become chimney sweepers. They were sent up a chimneys to sweep away the soot that had accumulated on the inner walls of the chimney. Their heads were clean shaved in order to avoid the risk of their hair catching fire. They were put into danger by doing this and many died in accidents. মানে accidentally অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে। They were forced to climb chimneys every day for several hours a day. Okay, the boys sometimes got stuck and suffocated. শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মানে মারা যেত। আচ্ছা, they were always covered in the soot from the chimneys they were cleaning. This soot came from burning coal fires and contains many dangerous chemicals. Several diseases were rife amongst the chimney sweepers. Thus, they had to live and sleep under inhuman conditions. আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট রিকোয়েস্ট অর আপিল ডাজ দ্য পয়েট মেক টু স্কাইলার্ক। স্কাইলার্কের কাছে তার কি মানে কবির কি আবেদন ছিল বা অনুরোধ ছিল? To Shelley, the skylark is not a bird but a spirit of joy. It soars or flies higher and higher in the sky and pours forth its melodies. মানে ঢেলে দাও আর কি, ছড়িয়ে দাও, spreads its melodious song from above. উপর থেকে তার সুরটা সে মানে গানটা ছড়িয়ে দেয়। The joy of the skylark is free and pure, so its song is full of a rapturous joy which seems to have a divine quality. No praise of love or wine has ever been so rapturous as the songs of the skylark. So the poet appeals to the skylark to teach him the inspiration of its rapturous songs. Again, the poet appeals to the skylark to communicate to him at least half of its joy. He desires to share the absolute joy
of the skylark so that he can write poems that would be melodious and joyful like the songs of the skylark. Okay. uh, the next question is, why does Shelley forbid men to mourn for Adonais? Shelley forbids the world from mourning, okay, for kids in his elegy. Acha. The tears of mourners will not bring kids back to life. He says that kids is in a better place. There are two main reasons for this. The first of which is the natural idea of going to a better life. Shelley says that he or kids has awakened from the dream of life, meaning he or kids has gone on to a better reality where he is happier. The second reason is that he is waving his critics behind. Shelley denounced certain critics of kids who were reasonable for the death of kids. In the end, he argues that kids has left a world including negativity uh, and entered a life that doesn't include those who criticized his life's work. ওকে, আজকে এই পর্যন্তই। এখন মানে বর্তমানে এই পর্যন্তই থাক। আমি 2017 সালেরটা পরের ভিডিওতে শেয়ার করছি।